Kwamu no kanunu. Kwamu Kanu nati. Kwamu 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 no kanunu. Kwamu Kanu nati. Kwamu kanunu. Kwamu Kanu nati. Ọ dị mma Igbo ndị ọma ndị ọ ga-adịrị mma, ana m ekele unu na-asị ọ ga-adịrị anyị niile bụ Igbo mma n'ime afọ ọhụrụ a. Biko ya ewutala unu na ejiri m nwa obere wee dị ụkọ n'anya na nso nso a. Unu mara na mgbe ụfọdụ Igbo na-asị na ihe hịara ọrụ bụ ọrụ, o nwee ka o si wee dị ya bụ ọbụladị ọnọkọ nke m na-ewepụta ugbu a aka m nọ na ndịda ya bụ n'ala Igbo na-achịkọta ya bụ ọnọkọ. Anyị nara ụlọ ekeresimesi maka na ụnụ mana onye enwe chi ya dị abụọ, ya bụ ọrụ ebe a nke m na ugbu a na-ekwu okwu. Aga m anọgide ala Igbo ruo mgbe ọnwa a ga-agba mkpụrụ ụbọchị 10, ya bụ ụbọchị m ga-arụ ọrụ mferi ọnụ nke ikpeazụ nke a na-akpọ MC. Ndị m ga-emere ya bụ MC ụbọchị a na agbamakwụkwọ ha. Ọ bụ na mmesịa ya bụ nke a na-enwe ike chi ya ebe m nọ, mana ka ọ dị ugbu a asị m ka m nọrọ n'ebe a wee leba okwu anya maka na ọ nwere ike ma echewe mgbe m ji laruo Eko tupu m etinye okwu ọnụ ọ na-ete aka. Ihe mekwa na elebabe m okwu anya kamgbe ya bụ ihe mere bụ n'ihi na okwu a rujuru m ọnụ. Ihe metụtara okwu a rujuru m ọnụ. Unu maara na nwatakịrị si na ya gbachiri nkịtị abụghị na ya amaghị ihe ya ga-ekwu, kama na ya amaghị ka ya ga-ekwu ugbu a asịgide ya gbuo. Okwu a m chọrọ ikwu tata, ọ bụ na m kwụsịa ya ga-adị gị mma, ya ewute gị, ị nabataghị ya, ọ masịghị gị, ihe ọbụla dị gị mma bụ ihe ịma ị ga-emewu n'uche obi gị, gaa mee ya, na o nweghị ihe mụnwa ga-eme banyere ya karịa etu a m si kwuo ya o si dị m n'uche. Ya bụ eduku uche m ka m ji wee tụlee wee kwuo ya ka o si wee dị m n'uche. Mana ọ bụ na m kwụsịa ya ị nabataghị ya, ihe ọ sọrọ gị dị gị mma, gaa mee. Onye ishisi ya ekwughịkwa n'okwu ọjọọ, o nwere onye ya leghị anya n'ihu. Tupu m aga n'ihu lebawa anya ma ọ bụ tinye ọnwa na ihe banyere okwu a, o nwere ajụjụ m ga-achọ ka m jụkere gị bụ mmadụ na-ekiri m ugbu a. Kedu ihe kpatara na ụfọdụ ndị mmadụ rụkata ọrụ ikekwa ha atụlee ma lee, ha achịgharịa, ha achịkọọ ihe ha rụpụtagoro wee sị ọrụ a dịka o nweghị ihe ha na-arụpụta ya, ha agbanwee ya bụ ọrụ? Kedu ihe kpatara na ụfọdụ ndị mmadụ zụkata ahịa ma ọ bụ mmekọta ihe ha na-eme dịka biznes, ha mesịa ha atụlee chigharịa ya bụ ihe ma gbanwee biznes ma ọ bụ gbanwee ahịa ha na-azụ? Ihe o ji dị etu ahụ bụ gịnị? O nweghị onye na-egwu ọnụ ihe na-anụghị, o nweghị onye na-azụ ahịa uru na-anụghị. Ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ, ebugharịakwana ọnọdụ ebugharị egwu. Ọbụladị ndụ anyị na-ebi o nwere ụdị ndụ mmadụ ga-ebikata, onye ahụ mekata ya atụgharị uche wee tụlee ndụ a m na-ebi ọ na-abara m uru, ihe a m na-eme ọ na-abara m uru. Ihe ndị oyibo na-akpọ itek stọk. Onye ahụ eteko stọk, tụlee ndụ ya, tụlee agwa ọ na-akpa, tụlee ihe ọ na-eme. Ọ bụrụ nke ọ ga-ewepụ aka na ya, ya ewepụ aka na ya. Ọ bụ nke ọ ga-esi n'ime ya wee gbanwee, ya esi n'ime ya wee gbanwee. Ọbụladị etu anyị batara n'afọ ọhụrụ a, ama m na imerime n'ime unu nwere nke unu na-akpọ New Year Resolution. Ya bụ mkpebi mmadụ na-ekpebiri onwe ya sị n'ime afọ ọhụrụ a, ihe dị etu a, ihe dị etu a aga m emezi ya, ihe dị etu a, ihe dị etu a aga m na-eme ya. Cheta na Igbo na-atụ ilu wee sị onye echere eche bụ ozu, onye echere eche bụ ozu. Ọ bụrụ na gị chigide enwe, ị ga-akpa agwa dịka enwe. Ị nweghị ike chọọ igide enwe gaa na-akpa agwa dịka agụ, chọọ ka enwe ahụ bịa gị nso ka ijide ya. Ị nweghị ike chọọ ka igide enwe gaa na-akpa agwa dịka ọdụm na-egbu agụ, chọọ ka enwe ahụ bịa gị nso ka ijide ya. Ị nweghị ike ị na-akpa agwa dịka agwọ na-eme etu a, chọzie ka enwe bịa gị nso
ma ị chọrọ ijide ya ị gaghị ejidenwu ya. Onye chọrọ ijide enwe ga-akpa agwa dịka enwe, gị si ebe a gị mafere ebe a, gị si ebe a gị mafere, gị na ya na-atọ, ọ bịaghị nso iwee jide ya. Unu afụrụ obodo a bụ Naijiria, ihe a sị na ọ naghị eme, ihe a maara na o nweghị ike ime n'obodo ndị ọzọ udo adị, na-emecha na obodo a bụ Naijiria ebe niile adaa jụụ, onye ọbụla ekuru nkịta ya n'ahụ. Ihe ahụ echere na o nweghị ike ime ga-eme na obodo a bụ Naijiria kwụmkwụ mmemme mkpụrụ ụbọchị ole ma ole nke ahụ akwụfee ebe niile ajụ oyi. Sọ ihe ị ga na-ekpe ekpere ma gị nọrọ n'obodo a bụ Naijiria bụ gịnị? Ndị iro echetakwala gị. Ndị iro chetagha gị, ihe chọrọ ime ga-eme, mesie etu a o nweghị ihe ga-emenụ. Ọkwa na nso nso a ka ọbụladị otu onye n'ime ha bụbụrụ onye bụ aka chịrị Rivers steeti na mgbe gara aga mesịa wee bụrụ minista, ya bụ Rotimi Amechi, jiri ọnụ ya wee kwuo si ihe na-eme na Naijiria enweghị ike ime n'obodo ndị ọzọ ka udo wee dị, mana ọ ga-emesi ya na Naijiria onye ọbụla akpa ekwe nkụ. Kedu ebe ị ga-ebido ebido? Ama m na imeriime n'ime unu ugbu a echefugo ma ihe banyere MKO Abiola. Unu maara ka okwu ya si na-akwụ mgbe aha asị na onwe ihe nwere Mahamadi a Naijiria ọkụ ga-enwuru ebe niile. Mahamadi a apịnyere ya ka ọkụ, o nweghị ihe merenụ. Onye isi ala nọ mgbe aha bụ Abacha, unu nụrụ okwu ya anaghị ekwu okwukwu, mana ọ nwere ka esi kpaa ya bụ nkata pinyo ya ka ọkụ, o nweghị ihe merenụ. Ole ka ị ga-ekwudi ghara ibe ya? Ọ bụ mmadụ dịka Bola Ige? Ọ bụ mmadụ dịka Funsho Williams? Kedu ndị ị ga-ekwu? Kedu ndị ị ga-aha? Ama m na unu chetakwara ihe mere mgbe e mere EndSARS, etu esiri gbuo ndị egburu, etu mba ụwa si tinye ọnụ, etu esi nwegasịa imeriime ihe ngosi dị iche iche. Ka nke ahụ mesịrị, gịnị mere? Were ire gị ugbu a gụọ eze gị ọnụ. Ọ gwụla n'obodo a bụ Naijiria ka a ga-emesịa ntụliaka elu. Unu ga-afụ ka a ga-esi wee mee ya. Ikekwa asị na onye gbara onye anọ bụzi ya bụ onye nwe mmeri. Kwụmkwụ mmemme nke ahụ aga. Ọ gwụla n'obodo a bụ Naijiria ka a ga-emesi ntụliaka elu. Emesịa ya, onye ọbụla afụ ya n'anya na ihe e mere abụghị ntụliaka elu. Unu afụ ndị na-asị tụnyere m ka ha na-agwa ndị otu ha sị tigbuonu, zọgbuonu, buru ihe niile, tiwasịa na ya, kụwasịa na ya. Ha ekwusịa ya, o ruo mgbe a ga-akpọ onye nwere mmeri, akpọ ha sị ha nwe mmeri, were ọchịchị nye ha. Kwụmkwụ mmemme nke ahụ agafee. Ọ gwụla n'obodo a bụ Naijiria ka a ga na-eme ntụliaka elu, akpọbata ọbụladị ndị mba ụwa ndị ọzọ si ha bịa soro nye aka mara ka a ga-esi mee ya bụ ntụliaka elu, ya bụ nke na-akpọ election observers. Ndị unu siri bịa tụlee, bịa nyere ya hụ na aka nene ka esi eme ihe, nenesịa hụ ihe ha ga-ahụ, ha pụtagwa ụnụ na site na ihe ha hụrụ ihe e mere abụghị ntụliaka elu. Ha ekwusịa ya husai, akpọkwa rizọt nye ndị a ga-enye ọchịchị. N'otu Naijiria ka ị ga-afụ ebe onye na-achọ ka atụnyere ọchịchị, a ga-ewepụtagasị ihe ndị dị iche iche ma arụ na mpụ ndị o megasịrị, ewepụtasị ya, gbasịa ya n'anwụ, onye ọbụla gbachi nkịtị, ọ ga-azọ ya bụ ọchịchị nwee mmeri. Na Naijiria ka ị ga-afụ ejide onye akpọrọ politishan, ọ ga-adị n'ikuku, onye ọbụla fụ ya na onye a riri ego ndị mmadụ, o buru ego ndị mmadụ. Ihe ị ga-anụ bụ ka ndị be ha na-asị anyị mara na ọ bụ onye osi, mana ọ bụ onye osi nke anyị, ha na ya. Na Naijiria ka ọ ga-abụ ikekwa etu a aka ji onye ndu Nnamdi Kanu ugbu a aga afọ onye isi ala si ka esoro ya kpaa nkata kedu ihe a ga-eme ka aha nwa amadi ya. Ọ sị mba, o nweghị ihe dị m n'aka, ọ dị n'aka ndị ụlọikpe, ka ndị ụlọikpe kpee ihe ọbụla ha kpebitara ewere ya. Ndị ụlọikpe ga-ekpesịa wee sị gịnị? Ha nọ nwa amadi ya, hapụ na ya, onye nyekwala ya nsogbu ya laba. Otu onye n'isi gaa n'ụlọikpe, nye ụlọikpe kpetara anya ewere, atụgharị azụ sị ekweghị m, jisite dị ike ebe a. N'otu Naijiria ka ị ga-afụ abịa n'ụlọikpe, ndị ụlọikpe asị gị n'eziokwu eziokwu etu esi jide nwa amadi ya abụghị etu ekwesịrị isi wee jide ya. N'eziokwu eziokwu anyị ma na ekpele mbụ si wee hapụ ya. Ha ekwusịa ihe niile a, ha sịkwa gị gịnị? Gaa bido ha n'isi n'ụlọikpe. Ọ bụrụ na ndị ụlọikpe ukwu ala Naijiria ga-anabata ma kwere na ihe niile bụ usoro niile ejiri wee mee ma ọ bụ kpaso nwa amadi agwa enweghị nke ziri ezi,
bịa sịkwa lachia n'ụlọ ikpe ga-ebidokwa n'isi. Ajụjụ m taa wee bụrụzie gịnị? Ndị a bụ ndị na-ekpere ya ikpe, kedụzi ihe bụ ọrụ ha? Kedu ihe ha rụrụ na mbụ? Kedu ihe ha mere mgbe ekpere ikpe nke mbụ wee sị hapụ ya? Gịnị mere ha gbada ụkwụ ebe ahụ sị ekpego ikpe a mbụ ebe ahụ ụnụ na saịdị hapụ ugbu a, ebe ahụ asịgo hapụ nwa amadi ya? Mana ọ na-afụgo ihe nyụrụ ka a dapụ ya aga. Nwanne, ndị Igbo na-asị ahụ okwu ahụ ọsịsa ya. Isi dapụ ha ala adapụ, okwu agwụla. Nkịta taala ata chachacha adịrọzi mma. Mmanụ kwafuhala kwafuo, mkpọlọta ya enwezi uru ọ bara. Ka ọ dị ugbu a ka anyị mara na anyị ọ ga-ebugharị egwu bugharị ọnọdụ. Ekwuola m okwu a na mbụ. Onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe dum. Ma ndị ga-aga na comment section ugbu a, ma ndị ga-akpọ n'ekwentị na-akụ mba na-akọtọ, kedu ihe anyị ga-eji were ya nwayọ, kedu ihe anyị ga-eji were ire ọma, kedu ihe anyị ga-eji were ya ayịyọ, gịnị ka onye ndu mere, gịnị ka nwa amadi ya mere? Okwu unu niile kwụ ọtọ, mana chetanụ na Ndụka bụ aha mmadụ, onye dị ndụ na-aga. Ị hụrụ obodo a bụ Naijiria, ihe dụrụ nne nwere ike racha ofe, etu a ka ọ ga-esi wee gaa. O nwere ihe ngosi ole ma ole m ga-egosi unu ebe a taa ka unu kirie ma nụ na ntị unu. Nke izizi ga-abụ obere ihe. Achọrọ m ka ịtụ anya n'ala, wetulata obi ala wee kirie ya bụ ihe, ka ịfụ ụdịrị agwa nna anyị ukwu bụ Dib Chukwuemeka Ọdịbegwu Ojukwu kpara ebe ha nwere ọgbakọba, bụ ebe ha sị ha na-enwe oriri na ọṅụṅụ nke iji wee mee udo. Unu ga-afụ ka ya bụ nwa amadi ji were eduku uche wee kee nkwụcha, na nkwụcha abụghị ụjọ. Kirie ya, tụọ anya n'ala ka ịfụ na ya niile wetara ebe ahụ ụbọchị ahụ, ma nke a ṅụrụ aṅụ ma nke eriri eri, onweghị nke o tinyere n'ọnụ ya. O were eduku uche ya dịka nwa afọ Igbo, o welite ya itinye n'ọnụ, o mee ka o tinyere ya n'ọnụ, o wepụ ya. Ikekwasị na ihe niile ahụ ebupụtara ebe ahụ ụbọchị ahụ, o nwere nke o ji akpịrị ogologo wee tinye n'ọnụ. Ikekwa mgbe ahụ o jiri nwu abụghị mgbe ọ kara ewu. Unu kirisia nke ahụ, aga m egosikwa unu ebe ndị ọkaikpe dị iche iche sigoro kwuo okwu ma mbọ ha gbara, ma etu Supreme Court si nabata na ihe niile mere onye ndu enweghị nke ziri ezi, mana emesịa nke ahụ sikwa lachi azụ, ha alachighị azụ. Nwanne, ka m gwa gị eziokwu, nganga ka okenye eji agbara ehi ọsọ. N'uche obi m, ejigo m eduku uche m wee tụlee ihe a onye ndu na-agabiga taa, aka ndị iro dị na ya. Mana ọ bụ na gị n'ọnụ mmiri okwu nwanne anyị nwoke bụrụ Afụwa zuru ike, ọ na-agbara kene ma ihe niile ọ ga-ekwu o nwere sensị dị n'ime ya. We have a whole lot of non-lawyers here who came to demonstrate solidarity with Nnamdi Kanu. He's a distinguished senator representing his senatorial constituency. But you see, the ruling was in part disappointing and in part satisfactory. A lot of people might say it's a bit ambiguous, but some things that he made clear were as follows. That number one, Nnamdi Kanu was enjoying his bail when his house was invaded, and that was wrong. If you recall, we had obtained a judgment in 2022 at the High Court in Abia State, awarding him $1 billion. So this indirectly affirms that judgment. And that the manner of bringing him into Nigeria was also wrong. But despite all of that, the Supreme Court found cause to send this case back to the Federal High Court. And sending it back to the Federal High Court is actually called remission. And when they remit with the instructions. We don't know yet what those instructions are because we don't have certified true copies of the judgment and the judgment order. So in days to come,
that will be available and will be made available to the press. Well, the government appealed against the discharge granted by the Court of Appeal, and we cross-appealed, okay, against the stay of execution granted by the Court of Appeal. So these were the issues. But what came out was that the revocation of his bail was wrong. So this, in fact, has created a basis to further seek his release, you know, through some other means. So the judge, or the Federal High Court judge, would have to be restricted within those. It's called a remission. So they have to carry out, the Federal High Court has to carry out the strict instructions of the Supreme Court. The Supreme Court is the Supreme Court. What the Supreme Court says represents the law. We respect it. We go by it. There is no other way. We had hoped that it would come our way, but it has gone the other way. It simply means that we have to go back to the High Court and get done with this quickly. We still have hope. We're not in despair. By the grace of God, yes, so victory is assured. Yes, at the end of the day. We will lose a little time. We still have to go back. That's all it means. But I'm very consoled by what the Supreme Court said, that he ought not to have been treated the way he was treated. His bail ought not to have been revoked. His home ought to have been invaded. All that is a consolation to us. Well, if in recent times you're listening to the commentaries of most Nigerians, there is now a process of judicial rascality. Because if the Supreme Court condemns all the processes, especially the rendition that brought him back to Nigeria, and you're not asking that he goes back to the court of, Federal High Court for the trial to start, I feel it's a lot of injustice. It's a lot of injustice in all forms of jurisprudence. So all I would say that we just leave it in the hands of God. Because when you listen to the judgment when it started, it was clear that they accepted the illegality committed by the federal government of Nigeria in all aspects of it. And yet you went on to this, to remove the judgment of the appeal court because of lack of jurisdiction, which they led about the lower court. I don't think that is fairness in any consideration, but they say that they are final because it's the Supreme Court. They are also infallible because it is the final court of the land. So we'll go back to the Federal High Court and hopefully we'll probably request that a bail is granted at that level. So for me, it's a win-win affair. At least something has seriously started, and I hope that the process at the Federal High Court will be, that will be expedited so that the young man can come and be useful to the society. But the only unfortunate thing is that the insecurity in Nigeria, and especially in the southeast, will be worsened off because people don't believe what is happening in this country anymore. So if the Supreme Court of Nigeria is not even looking at the implications of what is going on, Boko Haram is on, bandits are on, IPOD is on. So where is the country that we're all looking forward to? This judgment is very shocking to us because we missed an opportunity to lay the foundation and path for political resolutions of these issues. And it's so painful that the eminent jurists understood the issues, but in their conclusion decided to arrive at something that is still worrisome to us. And what is that? The Supreme Court agrees that the extraordinary rendition of Nnamdi Kanu from Kenya is illegal. That is the first victory that was recorded today. Then the Supreme Court also said that the invasion of his house by the security agencies that led to killings and the man running to safety is also illegal. These are the foundations. And then the Supreme Court also goes further to say that the revocation of his bail ought not to have happened, thereby saying that he's supposed to be enjoying the freedom, which is the very foundation of this struggle up to Supreme Court. The Supreme Court should have not only freed him, but lampooned those who committed those atrocities. Yes. And when they talk about some of these conventions that were cited by lawyers of Nnamdi Kanu are not national laws, I disagree. You know the extradition treaty that was signed by Malami, the Attorney General. Yes. That treaty, that act, condemned extraordinary rendition. So it's there in the law. So if you have international conventions that have been codified and ratified, they immediately becomes law. Like African Charter on Human Rights and so on and so forth will cite. These are laws. So why are you saying that we did not sign national law? National laws were cited. So for whatever reason, like I said, they are remitting back to the Federal High Court. We strongly believe that
the first thing to do is to grant bail to Mazi Nnamdi Kanu. Let's go back to the foundation. It's to grant him bail. But let me also appeal to the president. I'm not saying he should interfere in judicial matters. But there is need for us to find a middle ground to bring peace to Southeast. Many things has gone wrong in the East. Is it that Nigerians don't feel for the destruction going on in the Southeast? Businesses are being burned to the ground. People are being killed. All sorts of criminal activities is going. Even security agencies are also being killed. And whenever anybody is killed in the East, they call it unknown gunmen. Don't we want, timely resolution of these issues? And we said that the first foundation is to grant Mazi Nnamdi Kanu unconditional bail, and then we'll commence that process of reconciliation and harmonization of these issues. People in the East are human beings. Everybody was expecting that this Christmas was going to be the first beginning of returning peace to the Southeast, because people were expecting, people were warming up for it. And then a few days to Christmas, the Supreme Court agrees that his arrest was illegal, that the rendition was illegal, that the invasion of his house was illegal, but he should remain in DSS custody. And I'm appealing, the president still have powers under the Constitution. You see, all these things we are going from Federal High Court to Appeal Court to Supreme Court, still have a political solutions to it under the Constitution. Well. Under the Constitution, the president has powers to issue knowledge. That power is constitutional. So I'm appealing to the president. Riding on this extract from the ruling of the Supreme Court today, Kanu as the father of the nation, issue a broadcast and then issue knowledge, discontinue the trial and grant him unconditional bail and commence the process for political solutions to the matter. Despite that, the fact that the Supreme Court have also refused releasing him by allowing the appeal by the federal government. But the president still have a role to play. That's why we're appealing to the president to exercise his constitutional power and initiate the process for political resolution. Anybody that is telling you that the path to peace is endless incarceration of Mazi Nnamdi Kanu is deceiving you. Yes. That person is enjoying the crisis, the killing and destruction in the East. I never expected the Supreme Court to release Nnamdi Kanu. It wasn't the place of the Supreme Court to release someone charged with treason and treasonable felony. That's the place of the president. The case is not between the Chief Justice of Nigeria and Nnamdi Kanu. The case is between the state and Nnamdi Kanu. And when you talk of the state, you talk of the president as the #1 citizen of Nigeria. There is no way the Supreme Court can release Nnamdi Kanu without the consent of the president, without the president authorizing it. It's impossible. It has never happened. During our own time, it wasn't the Supreme Court that released me. It wasn't the Supreme Court that released Asari Dukubo. It wasn't the Supreme Court that released Frederick Fashion. It wasn't the Supreme Court that released Kanu Adams. So when has the Supreme Court come to play here? Why must it be Nnamdi Kanu now that the Supreme Court more release? Even if you go back to the era of Chief Abopine Awolowo, was it the Supreme Court that released him? So why must look at Sunday Igboho of yesterday, who was released from Benin Republic? Was it the Supreme Court that released him? Why must the Supreme Court release Nnamdi Kanu? People should stop deceiving us. The government should stop deceiving us. We are not children. And the president can use the Supreme Court to release Nnamdi Kanu. He can release him on his own. But not to put it as if the Supreme Court doesn't release Nnamdi Kanu, then Nnamdi Kanu cannot be released. Nobody is expecting the Supreme Court to release him in the first place. We still expect the federal government to release Nnamdi Kanu as Christmas gift to the Southeast. As they release Sunday Igboho, who is now enjoying with his family in Germany. They should release Nnamdi Kanu. What has the Supreme Court got to do with this? When you want to talk about insecurity in the Southeast, was it caused by Nnamdi Kanu? What about the sponsors? The politicians. Recently, President Bola Tinubu's official told us that they know the sponsors of insecurity, not only in the Southeast, but in the Northeast. Boko Haram. Where are these sponsors? Where are they? Where have you tried them to court? We are holding only Nnamdi Kanu. So Nnamdi Kanu is the only person that is causing the insecurity in the Southeast? Is that what you want us to believe? Don't deceive us, please.
don't deceive us. We still expect President Bola Tinubu to release Nnamdi Kanu. He's the only person that can do it. To enjoy with his family. He's been there for close to 3 years now. What has he done? What has he done? Sunday Igboho is also clamoring for Yoruba Oduduwa Republic. Nnamdi Kanu is clamoring for Biafra Republic. So what's the difference here? This one, you ask him to proceed to his destination, Germany. And this one, you adopted him to Nigeria to come and face trial. Who are you really deceiving? Why are you not trying the sponsors of insecurity? Please release Nnamdi Kanu. Release him. Your hands are dirty, everybody. Your hands are dirty. I said it last time. When you are in government, the opposition will start doing all sorts of things to take power from you. All these people you sponsor with arms and ammunition. By the time you occupy office, they will face you. You leave office, they will face the next people coming in. You are all involved. That's why you cannot bring those you say you know that are causing insecurity. Then you are protecting only one person, making him the scapegoat. While all of you are involved, Nnamdi Kanu should be released. If I don't support Nnamdi Kanu's release, who should I support? What should I support? Was I not charged with treason and treasonable felony? Am I not charged? Was I not released? Was it the Supreme Court that released me? They are saying they should go back to the court, Federal High Court. To do what? To do what at Federal High Court? If you thought it was the judiciary that was supposed to release him, why didn't you release him when the Court of Appeal asked him to be released? Why didn't you leave him? Don't insult our intelligence. We are human beings. If you want to bring ethnic coloration to this, fine. Maybe it's an Igbo man. You want to hear it. Otherwise, why is Sunday Igboho that committed the same offense enjoying in Germany? Or maybe because his brother is not the president. Please away with this Supreme Court nonsense. Ọkwụ na anụgo na ntị ụnụ wee fụ n'anya ụnụ. Biko nụ ụmụ afọ Igbo ka anyị were nụ ire gụọ eze anyị ọnụ. Ka anyị were nụ ụkwụ chọọ ihe dabara na mmiri. N'obodo a bụ Naịjirịa, ihe na-anaghị eme na-emesịa ekpogide ya aja. Otu nwoke onye Mbaise, ọ sị onye ọcha kpọọ ya foolish man ma nye ya ụgwọ ọnwa ya. Hey, you this foolish man, come and take your salary. Na ya ga-aga nara ụgwọ ọnwa ya na ọ tapara gị ya n'ahụ. Ọ bụrụ na anyị ga-aza kene ndị hụrụ ihu ma ọ bụkwa agwa dịka ndị hụrụ ihu ma nweta ihe anyị na-achọ ka anyị mekene na ya. Ekwuola m na mbụ na a na-ebu ụzọ jide anụ egbe n'aka tupu ekwube ma nwaanyị ọ na-eri ya ma ọ naghị eri ya. N'eziokwu eziokwu, ụnụ anụgo ya n'ọnụ ma ndị ọkaikpe na onweghị ihe nwa amadi ya mere. Ojiji eji ya abụghị ezigbo ojiji, si ha ya ka ọ laba, mana ndị ji ya ejisie ya ike. Nnụnụ nọ n'ezi na-agba egwu, ihe na-akụrụ ya nọ n'ime ọhịa. Ndị Igbo ka rie na adụdụ nwaanyị ọdụ mara ihe anyị ga-eme ka nwanne anyị nwoke si n'ebe ahụ pụta. Ọ bụrụ na ihe lụrụ nri racha ofe, nwanne nke ebe eziokwu bụ onweghị ihe ga-emenụ. Ndị nke mere eme na mbụ emeela, onweghị ihe merenụ. Afụrụ mbụ bụ onye agụrụ iji ya ka rie na adụ dụọ nwaanyị ọdụ. Asịghị m na ọ nwere onye ndu mere, asịghị m na mbọ niile a na-agba abụghị ihe ziri ezi, mana ihe nna asị bụ gịnị ka anyị mara kerenụ ma ọ ga-atụgharị ụkwụ egwu anyị ma sị gịnị mee onye ndu si ebe ahụ pụta. Ọ dị mma, etu a ka m ga-esi wepechi ya na agba gwa m okwu nke ụbọchị taa na Ogene TV m. Ọ bụ na tata bụ izi na-ekiri chanel a nakwa ọnọkọ a, gbaa mbọ metụ aka ebe ahụ edere sọskraịbụ ọ na chanel a ka ị na-asọskraịbụ ga-atụsara m ozi ndị a ka imerime ụmụ afọ Igbo nwee ike wee fee ya. Ka ị na-atụ ozi ndị a ugbu a, gaa na kọment sekshọn gwa m uche obi gị. Ama m na abịa na ihe niile m kwuru ebe a taa, ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike isi na ọ bụ nọnsens, mana nke bụ eziokwu bụ na abịa n'ime nọnsens niile enwere ike inwe obere sens n'ime ya. Gaa na kọment sekshọn gwa m uche obi gị. Ọ dị mma, ka m si ebe a na-apụ ana m asịsị unu ka ọ dị ụbọchị ọzọ, ikekwe ọ bụrụ ụbọchị m ga-ewepụtara unu ilu Igbo, ya bụ ejirimara Igbo na Ogene TV. Ana m asịsị unu ka emesịa. Unanuo akụkọ mere eme ya ka
jiri bịa n'Ogene TV nke nụrụ. Ogene TV.